За последние десятилетия игровые технологии развивались ошеломляющими темпами, обеспечивая все более реалистичную графику и захватывающий сюжет. В самых реалистичных играх создается впечатление, что вы находитесь в самом центре событий. Игры с лучшей графикой перенесут вас в другой мир, предлагая невероятный игровой процесс. Сегодня мы собираемся взглянуть с вами на лучшие игры с ультра-реалистичной графикой 2024 года. А перед началом данного ролика я напоминаю, ты можешь подписаться, поставить лайк и оставить свой комментарий. Поехали! The Grass of Genesis. Разработана на движке Unreal Engine 5. Игра выполнена в стиле приключенческого экшена от третьего лица и является отсылкой к популярной серии Tomb Raider и франшизе фильмов Джона Уика. В The Grass of Genesis одной из интересных особенностей является использование облачных технологий с рендерингом геймплея в режиме реального времени. Это означает, что игрокам не требуется мощное аппаратное обеспечение для запуска игры, а важно лишь иметь стабильное и быстрое интернет-соединение. The Grass of Genesis поддерживает разрешение 8К, частоту обновления 120 Гц и объемный звук Dolby Surround. Inzoi – симулятор жизни, созданный на движке Unreal Engine 5 и претендующий на звание достойного конкурента серии The Sims. Главный герой игры – Зои, обладающий разнообразными чертами характера, вкусами и амбициями в жизни. Вы сможете не только управлять повседневной жизнью своих персонажей, но и влиять на формирование их личности. Одним из ключевых преимуществ Inzoi является детализированная система кастомизации. Вы сможете полностью настраивать внешний вид своих Зои при помощи мощного конструктора, одежды и обуви с широчайшей палитрой цветов. Multiplied by 25. It's written in the sky. No drama, llama back, come on, won't pass you by. No matter how hard you try, so easy does it now go. To the stars, remember when we were chasing cars and breaking plans. Everything was sunshine, good times, nothing but blue skies. Way back when. Nothing but blue skies. Nothing but blue skies. Consider what you've done. Did you mean to hurt yourself or anyone? Hellblade 2. Находящаяся в разработке компьютерная игра в жанре экшен-адвенчер, разрабатываемая Ninja Theory и издаваемая Xbox Game Studios. Является прямым продолжением игры Hellblade: Senua's Sacrifice, вышедшей в 2017 году. Предполагаемая дата выхода игры 21 мая 2024 года. Project Triple L. Компания, создавшая линейку, представила новый проект, известный как Project Triple L. Разработчики хотят создать новый жанр, который не будет похож на королевскую битву или лутер-шутер. У ММО-шутера Project Triple L будет открытый мир общей площадью порядка 30 квадратных километров. Исследование не должно прерываться загрузками. В работе используется современный движок Unreal Engine 5. Релиз игры запланирован на 2024 год.
Project M – гиперреалистичный приключенческий ролевой экшен с видом от третьего лица в фэнтезийном сеттинге. Угадайте, на каком движке разработан? Да, опять Unreal Engine 5. Изначально проект разрабатывался для мобильных устройств, но в итоге разработчики решили сосредоточиться на PC и консолях. В игре будет динамичная боевая система с расчлененкой. Игроков ожидают битвы как с рядовыми противниками, так и с огромными боссами. The informational particles that shape Project M's world can transform reality based on your choices. And each choice you make will change your experience. The information that exists in the present reality determines how the world will unfold. Project TH – кинематографичный приключенческий экшен от корейских разработчиков. События игры разворачиваются в недалеком будущем, в котором Южная и Северная Корея находятся на пороге объединения. В центре сюжета находятся три главных героя: северокорейский солдат, который приехал по программе военного обмена в Южную Корею, участница популярного кей-поп коллектива и таинственный террорист. Metal Gear Solid Delta Snake Eater — это ремейк игры 2004 года. Konami обещает множество современных обновлений, включая улучшенную графику, а также улучшенный игровой процесс и бесшовный пользовательский интерфейс. Ремейк разрабатывается опять же на движке Unreal Engine 5.
The First Descendant или Project Magnum. Это проект опять же на движке Unreal Engine 5 для ПК и консоли от корейской студии Not Games. Игра является ролевым шутером с поддержкой кооператива, видом от третьего лица и тоннами лута. Пользователям в управлении дается один из нескольких персонажей с возможностью экипирования 3 пушек, 4 второстепенных предметов и различного вспомогательного оружия и навыкам. В дальнейшем героя также можно кастомизировать, выбирая скины или разнообразные аксессуары. Spine – кинематографический боевик в киберпанковом сеттинге. Основное действие разворачивается в недалеком будущем, в котором корпорация Tensor с помощью искусственного интеллекта превратила город в подобие рая на земле. Однако есть и те, кто считают, что все не так уж радужно, как кажется на первый взгляд. Jurassic Park Survival – это приключенческий экшен от первого лица с элементами хоррора, во многом напоминающий такие игры, как Alien Isolation, Outlast и Mirror's Edge. В игре игрок будет безоружен против смертоносных доисторических хищников и должен перехитрить их, используя объекты в окружающей среде, например, сигнальные ракеты, чтобы мешать животным или отвлекать их, а также выполнять скрытые или уклончивые паркурные действия, такие как перекатывание, прыжки, лазание – все для того, чтобы выжить. Is anyone there? Squadron 42 – космический симулятор, приключенческая игра для одного игрока, действие которой разворачивается в вымышленной вселенной Star Citizen. Играя роль пилота звездолета, игрок путешествует по отдаленным уголкам вселенной, сражается с врагами и выполняет различные миссии. Главной фишкой Squadron 42 является уникальная система отслеживания поведения и реакции персонажа на действия игрока. Каждое решение, каждый разговор, каждое действие игрока влияет на ход сюжета и отношения с окружающими персонажами. Let's go ahead and clear for takeoff. Lost Fragment – это игра в жанре хоррор с элементами шутера от первого лица, вдохновленная мрачной эстетикой японских ужасов. Трейлер дает возможность зрителям взглянуть на игровой процесс Lost Fragment. Особое внимание привлекает реалистичность графики и впечатляющее освещение, благодаря которым игра выглядит как видеозапись, а не как компьютерная графика.
The Last of Us Part 2 Remastered. Игру обновили до консоли PlayStation 5. Она получила графические улучшения, новые режимы, например, режим выживания без возврата в стиле рогалика, полную поддержку беспроводного контроллера DualSense и многое другое. Игра вышла 19 января 2024 года. There. I don't see her. Search the whole street. Find her and bring her down. Шотландско-венгерская студия Build a Rocket Boy представила Man's Eye – научно-фантастический блокбастер внутри своей игровой платформы Everywhere. Информации по данной игре пока что мало, есть только небольшой трейлер. I know what I have to do. The bando, the feds. Eventually you'll get used to it.